topics regarding the physics, but we have to take in account, is really important to take in account for the phase, because if I have 10,000 watt of system out of phase, I lost my power, I lost my dBSPL, I lost the quality of the sound. Chúng ta đã kết thúc phần lý thuyết, thì cái này tổng lại là các anh phải quan tâm rất nhiều đến cái pha, bởi vì nếu mà cái pha đấy nó bị trùng nhau nó sẽ làm triệt tiêu và pha ảnh hưởng đến cái tổng của mình. In this slide you can see two different sound waves, and this is the sum of these two sound waves. It is another sound waves with a different shape, with a different form. Đây là những ví dụ khác nữa về tổng của hai pha sẽ thành ra một tổng có hình dạng khác, các pha tạo ra nó. This is an important slide because, as you can see, we have a sinusoidal wave that starts from zero, so that start with the phase zero, go toward its positive range, and then in the negative range. Đây là pha mà chúng ta sẽ, tất cả các pha sẽ bắt đầu từ 0 mili giây và đi theo đồ định hình sin. But as you can see, different frequencies take more or less time to finish its home cycle. For example, at 250 Hz, we take 4 milliseconds to make one cycle. At 2000 Hz, we have a lot of cycles in the same time, that is 4 milliseconds. For example, at 50 Hz, we have 2 cycles. At 1 kHz, we have 1, 2, 3, 4 cycles with the same length. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái vòng của cái tần số này, nó sẽ bắt đầu từ 0 đến cái điểm này, nó sẽ như kiểu biểu tình sin như này. Và đối với cái trên cùng thì đối với tần số 250 Hz thì sẽ mất 4 mm trên giây để hoàn thành một vòng. Và các cái ví dụ khác nó sẽ ở dưới này, nó sẽ là ví dụ cuối cùng nó sẽ là 2000 Hz, tần số thì nó sẽ mất khoảng tầm là 5 giây để hoàn thành. So we have a relation between, this is important, we have a relation between the millisecond and the phase, because if one sound take 1 millisecond to make one trip means 360 degrees, it means that enough trip means 180 degrees. That is counter phase. Ở đây chúng ta đo lường về pha thì chúng ta sẽ có đại lượng là mili giây. Cái pha nó sẽ liên quan rất nhiều đến cái mili giây, mà chúng ta sẽ có thể hiểu là một cái chu kỳ của nó sẽ bắt đầu là từ điểm 0 này đến điểm này thì nó sẽ là hết một split 360 độ của nó. Và ở cái điểm này thì chúng ta có ví dụ là có delay 1 mét trên giây. So 1 millisecond of delay means 90 degrees of phase shift at 250 Hz. 150 degrees different at different frequencies. 180 degrees and 500, and so on. The same millisecond make different phase shift at different frequencies. Okay. Cái millisecond, cái mét trên giây này nó sẽ tạo ra các pha và các tần số khác nhau. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là ở cái pha chúng ta sẽ là pha ở góc 90 độ thì sẽ tần số là 250 Hz. Ở pha là 120 độ thì nó sẽ là 330 Hz, và nó sẽ khác nhau ở từng cái góc độ của chúng ta. Ở 360 độ tức là hoàn thành một pha, một chu kỳ pha sẽ là 1000 Hz. The last thing regarding the properties of the sound is the timbre of the sound.
is the properties of the sound that give its own characteristic, its own sound. The difference between a human voice, for example, and an instrument is the content regarding the harmonics content of the frequencies in the sound. Một yếu tố nữa là yếu tố timbre, là yếu tố âm sắc. Âm sắc của âm thanh thì được cấu thành bởi những cái tần số kết hợp với nhau. It is really important to understand this. Each sound is a sum of a lot of sinusoidal frequencies. Mỗi cái âm thanh chúng ta nghe được thì nó sẽ là tổng hợp của tất cả các tần số, của rất nhiều các tần số để tạo thành. For example, this can be sinusoidal frequencies of my voice that summed together make this result. That is a form of the sound of my voice. Ở đây thì ông ấy có thể lấy ví dụ là ở phía A nó có thể là tổng hợp của tất cả có bốn cái pha này như là của giọng ông ấy, và tạo ra kết quả tổng cũng sẽ là cái C, là sơ đồ cái hình mới, sơ đồ cái tần số mới. This is a slide that can understand you, can better understand you why we have, for example, a guitar chord with its own fundamental frequencies and its own harmonic frequencies that are multiple frequencies of its fundamental one. Ví dụ chúng ta sẽ có cái dây guitar của đàn guitar này, thì cái dây này nó sẽ rung động và nó sẽ có rất nhiều cái tần số khác nhau để tạo ra một cái âm thanh. For better understand this, you have to know that when you listen one sound, you are not listening only one waves, but you are listening a lot of waves. Chúng ta phải hiểu là khi mà nghe một âm thanh, chúng ta không chỉ nghe là âm thanh trực tiếp, mà chúng ta còn nghe là rất nhiều âm thanh là tác động vào và tạo ra và tổng hợp của tất cả cái đấy tạo ra cái âm thanh mà chúng ta nghe. These waves summed together give to the sound its own properties, its own sound. Okay, in order to give you the possibility to understand, I want to make you a practical example. How many sounds are you listening? Ví dụ này thì các anh nghĩ là có bao nhiêu cái âm thanh đang được chơi? Anh đang nghe bao nhiêu cái âm thanh? Một. Let's try. I have my signal generator. I can choose the frequencies 50 Hz, 500 Hz, toward 20 kHz. Probably our ears are not able to listen nothing after 15,000 kHz. Everyone is listening something now? Anh nghe được gì không? No. No. Maybe a child can listen, okay? But we no, because our ears are had been damaged from hard sound. Có thể là âm thanh cái tần số này nó sẽ không thể nghe được. Okay, let's input a sound wave at 300 Hz. So our fundamental frequencies is at 300 Hz. Now I add an equalizer after the generator. That is this. So, in order to find something into the sound, I add an equalizer, select one band of the equalizer, gain up that band, and move the frequencies of that band over the frequency range in order to find something, to find out something.
Và để biết là trong cái âm thanh nó bao gồm những cái tần số gì thì chúng ta sẽ dùng một bộ mixer, cái chương trình mixer này để mà how So I can make some example and I can explain you what are the three parameters of the equalizer that are, for example, take the second band. This is the gain of the equalizer. đây là gain của equalize. Of this band, this is the frequencies that can go toward lows, toward the high, and this is the Q. So the length of the bells of the equalizer. Ông ấy dựa vào cái phần mềm này ông sẽ đo được là cái chiều dài của cái So if I do something like this, I make a trip over the frequencies, and I am raised of 18 dB. For example, in this case, I am a gain of 18 dB, 1 kHz. Ông ấy cái ở giữa này là ông ấy đang đo, cái ở giữa này thì là đo về cái quãng đường của tần số. Okay. So turn on the sound and start from the lows and listen what happened when we increase the frequencies. Và chúng ta thử nghe khi mà ta tăng cái tần số. We have found our fundamental frequencies. As you can see, we are around 300 Hz. We have found our fundamental frequencies at 300 Hz. But let's going on. Chúng ta đã tìm ra được cái tần số của chúng ta ở mức 300 Hz. So we are at 300 more or less. Oh, there is another sound. We are at 900. It means 3 times the fundamental frequencies. Sẽ là cái này chúng ta tìm được là 900 Hz, gấp 3 lần cái đầu tiên chúng ta tìm được. Another here. Can you see? Can you listen? Another here. Các anh nghe thấy gì không ạ? Hiểu quá. Here we have another. So we have a lot of other frequencies further the fundamental one. Chúng ta có rất nhiều các tần số trong cái một cái giải âm thanh đấy. If I change the form of the waves, for example, this, it is another sound that has other harmonics content. Nếu chúng ta thay cái dạng sóng thì chúng ta sẽ có âm thanh khác. But if I do something like this, as you can see, the fundamental frequencies are the same, and now I am exalting a lot of harmonic, and the sound change. Khi ông ấy chỉnh cái này thì chúng ta But sẽ... this is my fundamental frequencies is here. And this is all only harmonic frequencies. Okay? Và đây là tổng kết của cái âm thanh mà chúng ta nghe được. But let me show you another example. A snare, for example. Let's put in this snare an equalizer and try to find out something. Một ví dụ nữa của cái trống, chúng ta sẽ cho EQ vào và phân tích xem là nó có cái gì trong cái âm thanh này. Can you listen something?
Các anh có nghe được cái gì không? Các anh có nghe được gì khác biệt không ạ? This is an harmonic frequencies of the snare. It's not his fundamental frequency, it is an harmonic frequencies. Let's try to find out some other harmonic frequencies. Chúng ta sẽ tìm cái tần số nữa của cái thanh này. Can you listen something? Vâng. Lại một âm thanh khác. This is another. Đây là một tần số khác để tạo ra cái âm thanh này. Now, this is, so if you can listen the sound after and before the equalization. This is before, with the equalizer in bypass, and this is after, before and after. Đây là sự khác nhau giữa trước và sau khi có equalizer sẽ được là cái trong âm thanh nó sẽ bao gồm những cái tần số gì. Phân tích như là mình đang phân tích cái tần số và cái âm thanh mà mình nghe được. So, what we have done in this moment, we are cleaning the sound. So, we are finding some part of the sound that are not really good. For example, these harmonic frequencies that are a little bit noisy, and we remove it. It means make something that clean the sound. Và mục đích của việc phân tích này là chúng ta sẽ biết được là trong cái âm thanh của mình nó sẽ gồm những cái yếu tố là gây ảnh hưởng đến sự rõ ràng cái chất lượng của âm thanh, và phân tích chúng ta có thể loại bỏ ra bằng cách sử dụng phân tích cái âm thanh như này. It means that we don't have to remove all the harmonic frequencies, because harmonic frequencies are really important. We have only to remove that part of harmonic frequencies that don't sound good. Tức là chúng ta sẽ phân tích âm thanh và chúng ta không phải loại bỏ hoàn toàn cái tần số đấy, mà chúng ta chỉ loại bỏ, phân tích, loại bỏ những cái tần số gây hại cho âm thanh mình. So, in this way, with an high Q bell, I have removed only that frequencies. But for example, if I do something like this, in this case, I am working of a lot of harmonic frequencies, because here there are hundreds of harmonic frequencies that with the equalizer, with a high Q, okay, I am gain up or gain down all these harmonic frequencies, and the sound change. Và ví dụ tiếp theo thì ông sẽ tăng gain ở cái tần số này, nó sẽ làm thay đổi cái âm thanh của chúng ta. This is our snare after the equalization, Tiếng sau khi được chỉnh, and this is before equalization. trước khi được chỉnh. Totally different. Hoàn toàn khác nhau, nhưng mà chỉnh được equalizer. Okay, but I want to show you something. So this is the harmonic content of the sound. These are the harmonic content. As you can see, a tuning fork is a sinusoidal pure sine wave. A flute have this sound wave. A voice this. A violin this. But all these sound waves are sum of individual sinusoidal waves that we can find out with an equalizer, as we did now with the snare. Phía trên này là các ví dụ về hình
thức tần số của mỗi cái của mỗi cái nhạc cụ này, như kiểu cái quay thanh mẫu, cái sáo thì sẽ có tần số khác, giọng người thì sẽ là khác, và cái violin là khác.